Ich erinnere mich noch genau daran. Vor ein paar Jahren habe ich jeden Morgen zwei Eier gekauft, überzeugt, dass ich etwas Großartiges für meine Gesundheit tue. Schließlich hat man uns jahrzehntelang erzählt, Eier seien die König der Protein, oder? Doch dann, wie eine Routenuntersuchung, so mich der Arzt anfragt, sind Sie sicher, dass Sie genug Protein zu sich nehmen, Ihr Muskeln zu erhalten? Ich lachte und sagte, natürlich, ich esse jeden Tag Eier. Aber schüttelte nur den Kopf. An diesem Tag erfuhr ich eine Wahrheit, die mich völlig schockiert. Es stellt sich heraus, dass Eier nur etwa 13 G Protein pro 100 G liefern. Nicht schlecht, aber definitiv nicht die beste Wahl. Inzwischen gibt es Lebensmittel, die wir bis 5-mal so viel Protein liefern. Und das erschreckendste: fast niemand über 60 weiß, dass es sie gibt. Langsam und ließ fort ein so niedriger Proteinkonsum dazu, dass unsere Muskelmasse verschwindet, unsere Schritt langsamer werden, unsere Beine schwächer und stets wahrscheinlicher. Deshalb macht ich die Top 10 Lebensmittel mit Ihnen teilen, die mehr Protein liefern als Eier. Jornet vor Platz 10 bis hin zu dem, das Wissenschaftler jetzt untersuchen, Schlaganfallpatienten beim Muskelaufbau zu helfen. Es klingt unglaublich, aber die Behauptung, die ich teile, ist durch veröffentlichte Forschung belegt. Bevor wir einsteigen, nehmen Sie sich eine Sekunde, in den Kommentaren zu schreiben, worauf der Welt Sie gerade sind und wie Ihr Energielevel in letzter Zeit war. Wir lesen jeden Kommentar und freuen uns, von Ihnen zu hören. Also, los geht's. Platz 10. Griechischer Joghurt. Fettfrei, abgeseit und überraschend kraftvoll. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass griechischer Joghurt gesund ist, aber die meisten alteren Erwachsenen wissen nicht, wie viel muskelunterstützendes Protein in der fettfreien, abgeseiten Variante steckt. Mit 10,3 G Protein pro 100 G übertrifft ein gekochtes Ei, das nur 6,3 G bietet, bei weitem. Das ist fast doppelt so viel Protein und zusätzliches Fett. Was macht griechischen Joghurt so besonders? Es liegt in der Herstellung. Dies Sort wird nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal gefiltert, wodurch viel flüssigen Milch und Laktose entfernt wird. Übrig bleibt ein dicker, cremiger Joghurt, der reich an Protein ist und leicht verdaulich. Ein Studie aus dem Jahr 2020, veröffentlicht in Nutrients, fand etwas Erstaunliches. Senioren, die täglich mindestens 20 G Milchbasis Protein zu sich nahmen, erhielten über 12 Wochen hinweg 25% mehr Muskelmasse, insbesondere wenn sie regelmäßig spazieren gingen. Das ist echter, messbarer Schutz vor altersbedingtem Muskelschwund. Noch besser: griechischer Joghurt lässt sich leicht in den Alltag integrieren. Selbst Menschen mit leichter Laktoseintoleranz vertragen meist gut. Achten Sie nur darauf, die pure, fettfreie Variante zu wollen, nicht die mit Sirup, Früchten oder zugesetztem Zucker. Möchten Sie die Vorteile noch steigern? Fügen Sie einen Löffel gemahlenen Leinsamen oder ein Handvoll Frischbeeren hinzu. Oder mixen Sie in Ihren Morgensmoothie. Verwenden Sie als Basis für einen herzhaften Dip oder als cremiges Salatdressing. Platz 9. Gekochte Kichererbsen. Mit etwa 11,2 G Protein pro 100 G übertreffen Kichererbsen Eier ließ, wenn es darum geht, alternde Muskeln zu unterstützen. Doch was Kichererbsen noch wertvoller macht, ist, dass sie nicht nur Protein liefern. Sie sind auch reich an Ballaststoffen, etwas, das Eiern völlig fehlt. Dies zusätzlichen Ballaststoffe fördern die Verdauung, regulieren den Blutzucker und reduzieren chronische Entzündungen als Faktoren, die eine große Rolle beim Erhalt der Muskeln im Alter spielen. Ein Study, veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition, zeigt, dass Alter Erwachsene,
die tierisches Protein teilweise durch pflanzliche Quellen wie Hülsenfrüchte setzen, bis zu 26% weniger Muskelschwund erlitten. Der Grund? Weniger Entzündungen an gesunde Darmbakterien, die Hülsenfrüchte auf natürlich Weise fordern. Kichererbsen sind außerdem ein hervorragender Quelle für Magnesium, ein essentielles Mineral für die Muskelkontraktion und schnelle Erholung. Unausreichend Magnesium werden Muskeln schwacher, verspannen sich und ermüden schnell. Für maximal Vorteil sollten Sie Kichererbsen über Nacht einweichen, bevor Sie sie kochen. Das macht sie weicher, verbessert die Verdaulichkeit und erhöht die Nahrstoffaufnahme. Gekocht sind die Möglichkeiten endlos. Pürieren Sie zu cremigem Hummus mit einem Schuss Olivenöl und Zitronensaft. Rossen Sie für einen knusprigen Snack oder mischen Sie in herzhafte Eintopfe und Curries. Platz 8. Gekochte Quinoa. Einmal gekocht, liefert Quinoa etwa 14 g vollständiges Protein pro 100 g. Genau, vollständiges Protein. Anders als die meisten pflanzlichen Lebensmittel enthält Quinoa Varnate aus nun essentiellen Aminosäuren, die Ihr Körper nicht selbst herstellen kann. Das bedeutet, Ihr Muskeln können das Protein aus Quinoa tatsächlich nutzen, sich zu regenerieren, zu erholen und stärker zu werden. Ein Hauptgrund, warum Quinoa für Altier erwachsen heraussticht, ist sein hoher Gehalt an Lysin, einer Aminosäure, die eine wichtige Rolle bei der Muskelreparatur, Calciumaufnahme und Collagenproduktion spielt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 in Nutrients verbesserten Altier erwachsen, die Quinoa in ihr täglichen Mahlzeiten integrierten, ihr Beinkraft innerhalb von nur 8 Wochen 9% im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die Weisen Risas. Quinoa noch effektiver zu machen, weichen Sie es über Nacht ein. Dieser Schritt reduziert natürlich Verbindungen wie Saponine, die die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen können, und erhöht die Bioverfügbarkeit des Proteins. Verwenden Sie beim Kochen noch Brühe oder fettarme Gemüsebrühe, zusätzliche Mineralstoffe hinzufügen. Mischen Sie etwas Kurkuma und schwarzen Pfeffer hinzu für eine sanfte entzündungshemmende Wirkung. Ideen. Quinoa eignet sich hervorragend für warme Getreideschalen, herzhafte Frühstück oder als Beilage zu Gemüsepfannen. Mit Pilzen, grunzig oder sogar einem whitegekochten Ei würde es zu einer proteinreichen, sättigenden Mahlzeit. Und das Best. Nur das pro Tag kann die Muskelregeneration und Energielevel spürbar verbessern, wenn Sie dranbleiben. Platz 7. Kürbiskern. Mit 19 g Protein pro 100 g liefern Kürbiskern fast doppelt so viel Protein wie die gleichmännige Eier. Doch hier glänzen Sie wirklich. Es geht nicht nur ums Protein. Sie sind reich an Magnesium, Eisen und Zink, 3 Mineralien, die vielen Alteren Erwachsenen, besonders nach 60 Fällen. Warum sind diese Mineralien so wichtig? Magnesium unterstützt die Muskelkontraktion und verhindert Krampf. Eisen sorgt dafür, dass Ihr Muskeln den Sauerstoff bekommen, den sie für Funktion und Reparatur brauchen. Zink hilft, Muskelgewebe wieder aufzubauen und die Regenerationssystem Ihres Körpers am Laufen zu halten. Ungenigen dieser Nährstoff kann selbst ein proteinreiche Ernährung nicht ihr volles Potenzial entfalten. Ein Study, veröffentlicht im Journal of Medicinal Food, zeigt, dass der tägliche Verzehr Kürbisken die Muskelentzündung bei älteren Erwachsenen in nur 12 Wochen bis zu 38% senkt. Das ist nicht nur Erhalt, das ist die Umkehrung von verborgenen chronischen Entzündungen, die Muskelgewebe abbauen. Das Beste aus Kürbiskernen herauszuholen greifen Sie zu rohen, angesalzenen Kernen. So vermeiden Sie unnötiges Natrium oder Verarbeitungsschritt, die Vorteile zunichte machen konnten. Streuen Sie sie über griechischen Joghurt. Geben Sie einen Löffel in Ihren Smoothie oder malen Sie zu einer cremigen Samenbutter, die so lecker als auch proteinreich ist. Platz 6. Tempeh.
mit 20g Protein pro 100g Übertrift Tempe, Eier bei weitem. Doch was Tempe wirklich auszeichnet, ist nicht nur die Mensch, sondern wie das Protein geliefert wird. Anders als Tofu, das aus Sojamilch hergestellt wird, besteht Tempe aus ganzen, fermentierten Sojabohnen. Und dieser Prozess verandert alles. Die Fermentation macht es nicht nur leichter verdaulich für ältere Erwachsene, sondern setzt auch zusätzliche Nährstoffe frei, die Muskelgewebe vor altersbedingtem Abbau schützen. Tempe liefert nun essentiellen Aminosäuren, was bedeutet, dass Ihr Körper es tatsächlich nutzen kann, um Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Es ist außerdem reich an Leucin, der Aminosäure, die das Muskelwachstum anstößt, besonders wichtig nach 60, wenn der Körper weniger effektiv auf Protein reagiert. Doch hier ist ein Vorteil, den die meisten übersehen: Darmgesundheit. Dank der Fermentation enthält Tempe Probiotika, die nützlichen Bakterien in ihrem Verdauungstrakt. Diese Mikroben helfen nicht nur bei der Verdauung, sondern beeinflussen auch, wie gut Ihr Körper Protein aufnimmt und nutzt. Ein großes Study im American Journal of Clinical Nutrition zeigt, dass Senioren mit einem vielfältigeren, gesünderen Darmmikrobiom über ein Jahr hinweg 18% mehr fettfreie Muskelmasse erhielten als die mit schlechter Darmgesundheit, selbst bei ähnlicher Ernährung. Tempe füttert also nicht nur Ihr Muskeln, sondern gibt Ihrem Darm die Werkzeuge, diesen Treibstoff freizusetzen. Möchten Sie es in Ihr Mahlzeiten integrieren? Schneiden Sie es dann und braten Sie es mit einem Schuss Tamari oder Apfelessig an. Das bringt einen reichen, herzhaften Geschmack und Zucker oder Schwerol. Sie können es in Pfannengericht bröseln, in Sandwiches schichten oder über Salat streuen. Sen Festtexte und der nussige Geschmack machen es zu einem großartigen Fleischersatz in fast jedem Gericht. Platz 5. Spirulina. Mit unglaublichen 29g Protein pro 100g liefert Spirulina fast das Dreifache an Protein wie Eier. Studien zeigen, dass bis zu 85% des Proteins in Spirulina bioverfügbar sind. Das bedeutet, Ihr Muskeln können es leichter aufnehmen und in stark umwandeln als viel tierisches Protein. Da Spirulina nun essentiellen Aminosäuren, einschließlich einer größeren Dosis Leucin, enthält, sendet sie ein klare Botschaft an Ihr alternden Muskeln. Seid zum Wiederaufbau. Doch Spirulina hört nicht beim Protein auf. Sie bekämpft auch einen der stillen Feinde der Muskelgesundheit bei Senioren: Entzündungen. Chronisch, niedriggradige Entzündungen können die Muskelreparatur verlangsamen und den Muskelschwund beschleunigen. Glücklicherweise enthält Spirulina ein einzigartig Verbindung namens Phycocyanin, der in einer Studie von 2022 in Nutrients dense reaktiven Proteinspiegel CRP, einen wichtigen Entzündungsmarker, 32% senkt. Gleichzeitig erhöht es den Stickoxidspiegel, was die Durchblutung verbessert, sodass Nährstoffe schneller zu den Muskelfasern gelangen. Sie müssen kein Löffel voll Pulver schlucken, die Vorteile zu nutzen. Am einfachsten: fügen Sie einen Teelöffel zu Ihrem Morgensmoothie mit Bananen, Spinat und Walnüssen hinzu oder rühren Sie es in warmen Haferbrei direkt nach dem Kochen ein. Sie können es auch in Energiekugeln ausdetaillen, Samen und Nussmus mischen für einen proteinreichen Snack. Nur ein Teelöffel pro Tag, konsequent eingewendet, kann in wenigen Wochen spürbare Verbesserungen bei Muskelkraft, Energie und Erholung bringen. Platz 4. Hanfsamen. Mit etwa 35g Protein pro 100g sind Hanfsamen ein Kraftpaket. Anders als viele andere pflanzliche Quellen liefern sie nun essentiellen Aminosäuren in den richtigen Proportionen, der Körper zum Muskelaufbau und Erhalt braucht. Das ist eine seltene Eigenschaft. Selbst Quinoa, das oft für seine Wohlstandigkeit gelet wird, entspricht nicht ganz dem Aminosäureprofil von Hanfsamen. Warum ist das nach 60 wichtig?
While der Körper mit zunehmendem Alter resistente gegen die Proteinabsorption wird. Eine Übersicht für 2021 in Frontiers in Nutrition Zeit. Das Senioren, die vollständig pflanzliche Protein wie Hanfsamen in ihr täglichen Mahlzeiten einbauten, ein bessere Muskelretention, schnelle Erholung nach Bewegung und weniger Müdigkeit hatten als die auf unvollständige Quellen setzten. Hanfsamen sind außerdem reich an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, einschließlich einer einzigartigen namens GLA-Gamma-Linolensauer. GLA unterstützt die Gelenkgesundheit, reduziert Entzündungen, verbessert die mentale Klarheit und bietet sogar und Vorteile als wichtige Faktoren für sollten. Wie verwendet man sie? Am einfachsten roh. Ein Löffel Right Wheat. Streuen Sie sie über warmes Gemüse, rühren Sie sie in Haferbrei oder mixen Sie sie in Smoothies. Ihr weich Textur und der mild, nussig Geschmack machen Sie vielseitig. Und da sie leicht verdaulich sind sie auch für Magen schonend. Ein Punkt, den Sie vermeiden sollten. Erhitzen Sie Hanfsamen nicht zu stark, da ihr empfindlichen Ulcervollen und ihr Vorteil verlieren können. Platz 3. Setzen, auch bekannt als Weizenfleisch, ist ein dickes, fleischliches Lebensmittel aus Weizengluten und liefert beeindruckend 39 g Protein pro 100 g. Das matcht es gleich auf mit den proteinreichsten Fleischsorten, aber auch gesättigte Fett, Verdauungsbeschwerden oder Entzündungen, die oft mit tierischen Produkten einhergehen. Was macht Setzen so besonders für Menschen über 60? Es ist unglaublich leicht für den Körper abzubauen und aufzunehmen. Bei der Verarbeitung werden die meisten Stocken und Ballaststoffe aus dem Weizen entfernt, sodass eine konzentrierte Form reinen Proteins bleibt. Das ist großartig Neuigkeiten für alte Verdauungssystem, die oft Schwierigkeiten haben, Nährstoffe aus schweren oder komplexen Mahlzeiten zu extrahieren. Ein Study aus dem Jahr 2022 in Clinical Nutrition Espensite, das Senioren, die pflanzliche Proteinisolate wie Setzen in ihre Ernährung einbauten, 21% mehr fettfreie Muskelmasse erhielten als die eine traditionelle gemischte Ernährung verfolgten. Setzen ist von Natur aus Fett- und Kohlenhydratarm, was es zu einer klugen Wahl für Menschen macht, die Diabetes, Cholesterin oder Ehrgewicht managen. Es liefert Proteinpower und Blutzuckerspitzen oder zusätzliche Kalorien. Und beim Kochen ist Setzen unglaublich vielseitig. Sensei, sättigen Texte fühlt sich mehr wie Fleisch als Tofu oder Tempeh. Sie können es in Pfannengericht schneiden, mit Knoblauch und Olivenöl anbraten, in Wurzelstreifen grillen oder mit ihrer Lieblingsmarinade rossen für ein pflanzliches Barbecue-voller Geschmack und Biss. Den Nährwert noch zu steigern, servieren Sie es mit Vitamin C-reichem Gemüse wie Paprika oder Grünkohl. Warum? Weil das nicht Hammersen in Setzen effektiver aufgenommen wird, wenn es mit Vitamin C kombiniert wird. Platz 2. Parmesan. Dieser Käse liefert beeindruckend 42 g Protein pro 100 g, womit Eier, der meisten Rindfleischsorten an mehr als doppelt so viel Protein wie Milch oder Hüttenkäse übertrifft. Doch die Wahrheit liegt nicht nur in der Proteinmenge, sondern darin, wie leicht ihr Körper sie nutzen kann. Weil Parmesan 12 bis 36 Monate gereift ist, sind die Proteine darin bereits teilweise in Free Aminosäuren zerlegt. Das macht die Verdauung viel einfacher, was mit zunehmendem Alter und nachlassender Enzymproduktion wichtiger wird. Ein Study von 2019 in Nutrient Site, das alte erwachsene Aminosäuren aus gereiftem Käse, wie Parmesan fast 30% effizienter aufnehmen als aus normalem Fleisch. Sie bekommen also mehr Nutzen pro Bissen bei weniger Arbeit für ihr Verdauungssystem. Parmesan enthält auch ein grüchige Mengen Leucin, der Aminosäure, die ihr Körper braucht, die Muskelproteinsynthese anzubauen, den Prozess, der Muskelgewebe aufbaut und schützt. Nur 30 g Parmesan liefern über 5 g Leucin, genug,
Den Mindesbedarf für Muskelwachstum zu decken, was besonders wichtig ist, Sarkopenie, den altersbedingten Verlust von Muskelmasse, zu verhindern. Sein Potential zu genießen, streuen Sie frisch geriebenen Parmesan überwarm gericht wie Gerestiz Gemüse, Omelettes oder Vollkornschalen. Like the warmen des Gerichts hilft, mehr von Parmesans natürlichem Aroma und Geschmack freizusetzen, was den Appetit anregen kann, mit dem viel Altier Erwachsen kämpfen. Und das Best, Sie brauchen nicht viel. Nur ein paar Esslöffel können einen starken Protein-Boost geben, ohne Ihren Teller zu überladen. Platz 1. Getrocknetes Fischpulver. Hergestellt durch Dehydrieren von magerem Fisch wie Kabeljau oder Silox, bleibt nach dem Entfernen des Wassers ein feines Pulver zurück, das fast vollständig aus Protein besteht. 63 g Protein pro 100 g. Das ist fast doppelt so viel wie Eier, mehr als Honkenbrust und sogar höher als viel milchbasierte Nahrungsergänzungsmittel. Dennoch ist es weitgehend unbekannt und wird besonders für älteren Erwachsenen kaum genutzt. Das Protein in getrocknetem Fischpulver wird schnell und effizient aufgenommen, was bedeutet, dass Ihr Muskeln es fast sofort für Reparatur und Wachstum nutzen können. Eine klinische Studie aus dem Jahr 2020, veröffentlicht in Clinical Nutrition, verfolgt die Senioren, die täglich getrocknetes Kabeljaupulver konsumierten, ohne ihr Trainingsroutine zu ändern. Die Teilnehmer gewannen in nur 10 Wochen 19% mehr fettfreie Muskelmasse. Kein Pillen, kein Fitnessstudio, nur hochwertiges, verwertbares Protein. Was macht es noch effektiver? Es ist reich an essentiellen Aminosäuren, insbesondere Leucin, dem Schlüsselsignal, das Ihr Körper braucht, die Muskelproteinsynthese anzukurbeln. Forschung von Harvard zeigt, dass die meisten älteren Erwachsenen durch typische Mahlzeiten nicht genug Leucin bekommen, aber nur 25 g Fischpulver liefern über 3 g Leucin, weit über dem Schwellenwert für Muskelwachstum. Dieses Pulver lässt sich leicht in Suppen, Eintopfe, püriertes Gemüse oder sogar herzhaften Haferbrei für ein proteinreiches Frühstück mischen. Es ist lang haltbar, wird nicht leicht unterfordert kein Kauen, was es zu einer hervorragenden Wahl für ältere Erwachsene mit Schluckbeschwerden oder geringem Appetit macht. Achten Sie darauf, ein Lebensmittel echt Version zugesetzt die Salz, Armen oder Konservierungsstoff zu wollen. Denn dies ist nicht nur ein Lebensmittel, sondern ein therapeutisches Werkzeug, Kraft wiederherzustellen, besonders in den Jahren, in denen Muskeln am schwersten zu erhalten sind. Jetzt kennen Sie die kraftvollen Proteinquellen, die weit über Eier hinausgehen. Von bescheidenen Kichererbsen bis hin zu getrocknetem Fischpulver, dies Lebensmittel fügen Ihrem Teller nicht nur Protein hinzu. Sie helfen, stark wieder aufzubauen, die Erholung zu verbessern und Ihre Unabhängigkeit im Alter zu schützen. Selbst ein kleiner Änderung kann einen großen Unterschied machen. Also, welches werden Sie zuerst ausprobieren? Schreiben Sie es in die Kommentare und lassen Sie es uns wissen. Vielleicht inspirieren Sie jemand anderen. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, geben Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie das nächste nicht verpassen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie das Danks-Symbol unten klicken und uns einen kleinen Kaffee spenden. Jeder Beitrag hilft uns, weiterhin Videos zu erstellen, die Ihre Gesundheit und Freiheit unterstützen. Denn stark zu bleiben nach 60 ist kein Zufall.